Praise God again. My name is Angel. My name is Blessing. And today we have come to teach you how to forgive. Wow. Point number 1. If you want to forgive, you must pray. Amen. Matthew 5:44. But I say unto you, love your enemies and pray to those who persecute you. We are to pray for those who persecute us because prayer is the key to everything. Blessings, healing, joy, strength, etc. Point number 2. If you want to forgive, love and do good to the offender. Romans 12:9. Let love be genuine. Hate what is evil. Stand to what is good. Amen. Always do good, even when good is not what is done to you. Be good anyway. Amen. Yeah. Point number 3. If you want to forgive, do not speak poorly to the offender. Romans 12:14. A man will be satisfied with good by the fruit of his word, and the deeds of a man's hand will return to him. Gossip is what the enemy uses to destroy our faith. Stop for Christ to be glorified. Point number 4. Release them from your grudges, from your punishment. Romans 12:17-19. Do not repay any evil to evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to revenge. I will repay, says the Lord. We are called to live at peace with everybody. It is not easy, but it is possible through Christ who strengthens us. Point number 5. If you want to pray, do not celebrate their failures. Proverbs 24:17. Do not rejoice when your enemy falls, and do not let your heart be glad when he stumbles. Be a brother's keeper to your enemies. Lift them up when they are down. Point number 6. If you want to forgive, treat them the way you want to be treated. Luke 16:31. Do not listen to Moses. If you do not listen to Moses and the prophets, they will It's not 9:48. receive it. If someone rises from the dead, if you do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if you rise from the dead. Always do good, because what we do is a seed that we will surely reap, good or bad. Point number 7. If you want to forgive, stop dwelling in the past. Isaiah 48:18. Forget the former things. Do not dwell in the past. See, I'm doing good things. As the song goes yesterday, be yours, live. Is done tomorrow, might not be yours. Live today the best way possible. Happy, joyful, forgiving, and most of all, celebrating like we are today celebrating Christ born to us. Merry Christmas, you all. We love you. The Lord again. I want to give a testimony. It was this week on Monday. Elion wasn't feeling well. She was vomiting and crying, touching her stomach. So my mom, by that time my dad was in Burundi attending the wedding of Brother Clement. So my mom actually took her to the hospital. So she was hospitalized
And when she came back, she was feeling well. By the grace of God, God healed her, protected her, and today she is here with us. Amen. I hope you are proud of them already. You have not even seen what they're about to do next. Iko kwa level ingine. Sasa najua kuna wazazi hapo wanajua kudance. So kuna watoto wameinherit hizo dances. Sasa wanaenda kutuonyesha. Amen. So here we are going to dance for the Lord with the children. They are going to shake their bodies to glorify the name of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord again. Sawa.
Round 2, if you feel like you want to dance together with them, please, karibu. If you feel inspired, unataka kuonesha dance ingine, karibu. So we're going to go to the second song. Amen? This your best and where you go. So this is my song. My DJ. Now I'm ready to be boogie. Now I'm telling my story. The story of glory to glory. Instead of falling, I'm flying, I'm flying. Everything I'm still, you don't change on. You don't change on. Everything has changed. You don't change on. You don't change on. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I can never be the same again. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I can never be the same again. Oh Lord, I thank you for all you've done for me. Them know my story, them know it in my own. It's not by power, certainly not by might. You have done for me what no man can do. So this is my song, I'm grateful. My heart is full now. It's ready to use no paper. The power is straight up. Now I'm telling my story, the story of glory to glory. Instead of falling, I'm flying, I'm flying. Everything I've changed, you don't change on. You don't change on. Everything has changed, you don't change on. You don't change on. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I can never be the same again. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I can never be the same again. Glory to your name, to your name, to your name, oh, adoration to your name, to your name, to your name, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I can never be the same again. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I can never be the same again. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I can never be the same again. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I can never be the same again. Hallelujah. Are you happy? Are you proud of your child? Please clap for them as they leave. We're going to do a play for you. This play is going to demonstrate the power of Jesus, how he comes into our lives and saves us. He takes away all our burdens, all the pain, whether all the lies of the enemy, how Jesus comes into our lives and takes them away. When we have no one else to turn to, when his name is the only one we can pronounce on our lips, his power, we're going to demonstrate his power. And so I hope you enjoy this act. This is a story of a child, one person who was in Christ, alafu akavutwa na ulimwengu, akatoka, akapotea. And then he goes back into himself, into his mind, and he remembers, no, there was a time, this Jesus I knew, when I was with him, nilikuwa nasikia amani. So she wants to go back to Jesus. And now she's struggling. But she remembers that the name of Jesus has power. So when she pronounces this name,
Jesus comes into her life, and all the demons, they go away. Amen. So this is a very powerful play that they have been practicing, and we hope that you're going to enjoy. Amen. Amen. Menyamaza. Amen. We are still eating the good food from our children. Hallelujah. Brother Lambert anatuambianga the heart of our children. Now we want to see another realm, another level. What happens in the spiritual realm. Hallelujah. Are you not happy that our Christian, you have to appreciate. Hallelujah. So as the DJ is connecting for us that music, I hope you are still. Thank you. So enjoy. Something is about to enter you. He said, for we know not how we should pray as we ought to. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings that cannot be uttered. So I like you to release the Holy Ghost. He's in you. Let him pray through you. That's his ministry, to help you. He's your helper. He's your standby. He's your lifter. He is everything to me. Spirit, pray.
Something is changing. Something is turning. Something is moving. Something is shaking. Something is moving. Something is turning. Something is shaking. Something is shaking. Something is something is moving. Something is shaking. Something is moving. Something is moving. Something is coming on. It's coming around. Something is Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. See, they've done a good job. Please encourage them once again. Amen. You see what your children can do. You see. Naona watoto wako kuna talents, they can dance, they can sing. So bring them to church, let them grow up in the presence of the Lord. Amen. So now tumefika wakati wa kusikiliza neno. Please prepare your hearts for the word of God. Receive, form up your heart for the word of God as the preacher of the day comes in front. Welcome him with shangwe na vigelegele. Amen. Praise God. Jesus is the Lord in this place. Amen. Our children just played a very powerful, would I call it a game or a reality? This is a reality, it's not a story they're playing. Nos enfants ont joué quelque chose de réalité, c'est pas une histoire. And they fired up my spirit. Et ils ont vraiment mis mon esprit en feu. And now I feel like I'm going just to, to obey the Holy Spirit. Et maintenant je sens comme je vais seulement obéir au Saint-Esprit. So what we're going to talk about this morning, Donc ce que nous allons parler ce matin, it's more of the summary of what they just played here. c'est le résumé de ce qu'on a pris, les enfants ont présenté ici. I'm going to open up about it a little bit. Je vais parler sur cela en bref. Praise God. Amen. If you are here, say amen. Si tu es ici, dis Amen. Let's turn our Bible to the book of Luke, chapter 2, verse from 8 to 11. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 2, versets 1 à 8. Wow, I thank God for this Friday. Je remercie le béni pour ce vendredi. So I read in the name of Jesus. I'm reading from the version of New King James. Luke chapter 2, verse 8 to 11. Luc chapitre 2, versets 8 à 11. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings." Good tidings is good news. Now, look at the good news he's bringing. Now, he's bringing the good news of great joy. This is not a kind of usual joy. Great joy, which will be to all people, whether you are black, Que tu whether you sois are noir, white, que tu sois blanc, whether you have a blue skin or
Whether que tu you come es from one tribe, bleu ou bien tu viens de quel pays. if you are a man, Si tu es un homme, if you are among people, si tu es parmi les hommes, this is good news for you. ça c'est une nouvelle, de bonnes nouvelles pour toi. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. I'm reading the last verse, verse 11. The good news that should bring joy in your heart is that there is born to you. La bonne nouvelle qui va amener la joie dans ton cœur, c'est qu'il t'est né un sauveur. To you. À toi. This day. Ces jours. In the city of David, a Savior. Dans la cité de David, le sauveur. Now, this Savior. Maintenant, ce sauveur. It's not any kind of Savior. Ce n'est pas n'importe quel sauveur. Because there have been other people who've been saving people from different kind of things. Parce qu'il y a aussi des gens qui sauvent les gens de différentes situations. But this Savior. Mais ce sauveur. Is Christ the Lord. Il est le Christ le Seigneur. He is the anointed. Il est le oint. He is the Lord. Il est le Seigneur. He is the owner. Il est le propriétaire. That's why we are gathered here. C'est pour lui que nous sommes rassemblés ici. Because we are celebrating. Parce que nous sommes en train de célébrer. These great tidings of good news. Cette bonne nouvelle. For this person, Jesus Christ. Pour cette personne de Jésus-Christ. Was born. Qui était né. And the reason of his birth. Et la raison de sa naissance. It is joy to all people. C'est la joie, une joie pour tout le monde. If you are on the planet Jupiter and you are a person. Si tu es dans le planète Jupiter et que tu es une personne qui prie beaucoup. This is still good news for you. Ça c'est aussi une bonne nouvelle pour toi. Now let's see why is it good news. Maintenant voyons pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle. Let's go back to the book of Genesis. Rentrons maintenant dans le livre de Genèse. Chapter 2 verse 7. Chapitre 2 verset 7. We find God, there is a meeting that took place in heaven. Il y a une raison qui a eu lieu aux cieux. And the people, those who attended that meeting, et les gens qui avaient participé à cette réunion, ils ont décidé to create a man de créer un homme in their own image. À leur image. Now I'm saying theirs because God is a triune God. Je parle de pluriel parce que Dieu est une trinité, nombre 3. So they formed the man. Donc ils ont créé un homme. Now the nature of God is holiness. Maintenant la nature de Dieu c'est la sainteté. And his way of operating is righteousness. Et sa façon de faire c'est la justice, la droiture. And the image of God is his attributes. Et l'image de Dieu c'est son attribution. So that means the holiness actually is an extreme sensitivity of sin. Cela veut dire que la sainteté c'est une sensibilité extrême de péché. So what happened? God, after created a man, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu après avoir créé un homme, put him in a garden. Il l'a mis dans un jardin. And then he gave him instructions. Et il lui a donné des instructions. To garden or to take care of that garden. De garder, de protéger les jardins. Now another person came in the garden. Et maintenant une autre personne a apparu dans les jardins. Who's called Satan. Qui est appelé Satan. That's why on the second page of the Bible you find the serpent speaking. C'est pourquoi tu vas trouver dans la deuxième page de la Bible, c'est la même personne qui est en train de parler. Now Satan came and possessed a body of a snake. Et maintenant le diable est entré dans le corps d'un serpent. And then he came and spoke to Eve. Et il est venu parler à Ève. And Eve, of course, disobeyed the instruction of God alongside with his husband. Et Ève et son mari ont désobéi aux instructions de Dieu. And because God is very holy, et parce que Dieu est très saint, automatically the judgment of heaven, les jugements du ciel, separated the man from God. Avait séparé l'homme de Dieu.
So man quitted, like went out of Eden. Et l'homme a quitté le jardin et il est sorti hors du jardin. And because there is sin, Et parce qu'il y a le the péché, Bible says there has to be death. la Bible nous dit qu'il faut qu'il y ait la mort. So the wage of sin is what is death. Romans chapter 6 verse 25. Donc le salaire du péché c'est la mort. Romains chapitre 6 verset 5. So now we were like in a total, like eternal condemnation. Donc nous étions dans une condamnation éternelle. So God created now a plan Et maintenant Dieu a créé un plan. because of His so much love. À cause de son amour, The plan to do what? To redeem us. le plan de nous racheter. So for God so loved the world, and then He gave. Donc Dieu a tant aimé le monde et il a donné. And He gave His only begotten Son. Il a donné son fils. So unique. according to what I just said, the definition, the way we show love, or the way God showed us love, is Selon only ce que by je His viens de Son. dire, la façon dont Dieu nous montre l'amour, ou bien nous aussi nous montrons l'amour. But this Son came with a mission. Mais ce fils était venu avec une mission. And He came with a mission to restore the image of God that has been lost. Il était venu avec une mission de restaurer l'image de Dieu qui a été perdue. The image, it was lost from a man. Ça a été perdu à partir d'un homme. And this person who came, Jesus, Et la personne de Jésus qui était venue, He came so that we can again have the image of God il était venu en fait que nous puissions encore avoir l'image de Dieu. after being cleansed from our sins. Après que nous serions purifiés de nos péchés. Let's turn our Bible to the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 22. Then we'll read verse 45. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22. Après nous allons sauter jusqu'à verset 45. So yeah, I'm moving fast. I'm showing you why this should be good news for us. Je vais aller plus vite, je vais vous montrer ce qui est la bonne nouvelle pour nous. Now 1 Corinthians chapter 15 verse 22. 2 Corinthiens chapitre 15 verset 22. For all in Adam all died. For as in Adam all died, even so in Christ all shall be made alive. Amen. Amen. Is that written in your Bible? It's mine only. Est-ce que c'est aussi écrit dans vos Bibles ou bien c'est ma Bible seulement? Now the question is, how were you in Adam? Maintenant, la question est celle-ci. Comment est-ce que tu étais dans Adam? It's been thousands of years Adam has died. How were you in Adam? Il y a déjà des milliers des années depuis que Adam était mort. Comment est-ce que toi tu étais dans Adam? Now a question I have for you. If somebody would have killed your grandfather, would you have lived? Maintenant, j'ai une question pour toi. Si quelqu'un avait tué ton grand-père, bien ton arrière-grand-père, est-ce que tu existerais? If somebody would have killed your great-great-grandfather, would you have been here today? Est-ce que si quelqu'un avait tué tes arrière-parents, est-ce que tu serais ici aujourd'hui? No, you know why? Because you were in him. Tu sais pourquoi? Parce que tu étais en lui. You are carrying his blood. Tu portes son sang. So you were in Adam, Donc tu étais dans Adam, even though you were not yet born. malgré que tu n'étais pas encore The né. same way you were in your great-great-father before you were born. De la même manière que tu étais aussi dans ton arrière-grand-parent avant que tu sois né. That's why the condemnation that was in Adam, or that is on Adam, C'est pourquoi la condamnation qui était dans Adam it is also in you. est aussi en toi. And there is only one way Il y a seulement un moyen to not die. de ne pas mourir. There is only one way Il y a seulement un moyen to have life. d'avoir la vie. It is in Christ Jesus. C'est en Christ Jésus. Now God made a plan, Maintenant, Dieu a créé un plan. and He brought somebody called the last Adam. Et il a amené quelqu'un au nom des derniers Adam. And it's not the second, because if there will be second, the third will be there also. Donc, il n'est pas le deuxième. S'il était le deuxième, c'est-à-dire qu'il y aura aussi un troisième. Let's read in our Bible the first first book of Colossians, chapter 15, where we were, but verse 45.
Maintenant, nous allons lire dans le même chapitre de 1 Corinthiens 15, mais verset 45. We are reading the name of Jesus. On lit au nom de Jésus. And so it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. Donc le premier Adam était devenu un homme vivant, mais le deuxième Adam était devenu... Le dernier Adam était devenu un vivifiant, une personne vivifiante. The Bible is using here the term the last. La Bible ici parle du dernier. We have the first man, Adam. On a le premier homme qui est Adam, We have the last, who's now the life-giving spirit. mais on a aussi le dernier homme qui donne maintenant la vie. He is the last. Il est le dernier. If you're expecting someone else, he won't come. Si tu attends quelqu'un d'autre, il ne viendra pas. He's not the second, Il n'est pas le he's deuxième, not the third, il n'est pas le troisième, he's not the fourth. il n'est pas aussi le quatrième. Christ Jesus is the last. Jésus-Christ est le dernier. Missing him, you are missing life. Quand tu le rates, tu rates aussi la vie. You know, at the time of Jesus, there were other people who came and they were calling themselves the Messiahs of Israel. Vous savez, à l'époque de Jésus, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont venues et ils se disaient le Messie d'Israël. And that's what the priests were debating on when they wanted to punish the apostles. Ça, c'est sur ça que les sacrificateurs étaient en train de débattre avant qu'ils puissent punir Paul. Those came and went. Ceux-là étaient venus et ils étaient partis. They came but they could not cast out demons. Ils étaient venus mais ils ne pouvaient pas chasser les démons. In their name, they could not heal people. En leur nom, ils ne pouvaient même pas guérir les gens. In their names, they could not raise the dead. En leur nom, ils ne pouvaient même pas ressusciter les morts. In their name, they could not restore the hearts. En leur nom, ils ne pouvaient même pas restaurer les cœurs. In their names, they could not set the captives free. Ils ne pouvaient même pas libérer les captifs. In their names, they could not set free those who are oppressed. Ils ne pouvaient même pas libérer ceux qui étaient opprimés. But this man called Jesus, Mais cet homme au nom de he Jésus, will enter a place like this. quand il entre dans un endroit comme celui-ci, Before even the men know that he's around, avant même que les gens puissent savoir qu'il est là, the demons will open up the mouths and start confessing. les démons vont déjà commencer à confesser This is the Jesus we are talking about. que ça c'est Jésus que nous parlons. And this is why you should be rejoicing. C'est pourquoi vous devez réjouir. You know, I like to say, all of us as we are sitting here, J'aimerais dire que nous tous, comme nous sommes assis ici, in the next 80 years, après 8 ans, we will not be here. dans 8 ans, dans 80 ans, You will not be here. on ne sera plus ici. Whether you like it or not, it's a fact. Que tu le veuilles ou pas, c'est un fait. So you better be very sure of where you're going. Donc tu ferais mieux d'être très sûr de là où tu vas. We only know one man On connaît seulement un homme who died qui était mort and went to the grave et qui était descendu. by the power of the Holy Spirit. Mais la puissance du Saint-Esprit, Came out. He came out. par la puissance du Saint-Esprit, il était ressuscité. He has the life we call resurrection. Et il a la vie que nous appelons la résurrection. That's a kind of life which death cannot kill anymore. Ça, c'est le genre de vie que la mort ne peut plus tuer. So we rejoice because there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Nous nous réjouissons parce qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. It is not those who are next to Christ. Ce n'est pas ceux qui sont tout près de Jésus. It is not those who are associating themselves with Christ. Ce ne sont pas ceux qui s'associent à Jésus. It is not those who have Christ as their friend. Ce ne sont pas ceux qui ont Christ comme leur ami. It is not those who've heard about Christ. Ce ne sont pas ceux qui ont entendu parler de It Jésus. is those who are in Christ. Mais ce sont ceux qui sont en Christ. The same way, during the time of Noah,
C'est la même manière qu'au temps de Noé, there was condemnation over people. il y avait des condamnations sur les gens. And those who managed to get in the ark, Et les gens qui avaient réussi d'entrer dans l'arche, they were saved. ils étaient The sauvés. condemnation could not reach them. La condamnation ne pouvait même plus les atteindre. They had joy Ils avaient la joie because they were saved. parce qu'ils étaient sauvés. So Christ is our ark. Donc Christ est notre arche. So being in Him should really excite you, Donc être en Christ, tu dois vraiment te réjouir. because there's now no condemnation Parce qu'il n'y a maintenant plus de condamnation to those who are in Christ. en ceux qui sont en Christ. So it will be really a waste of time Ça sera une perte de temps. to celebrate and we sing, Quand on célèbre et on chante, but all things that children just show us, mais la présentation que les enfants viennent de faire ici, the anger, la colère, the bitterness, la haine, l'amertume, drunkenness, l'ivrognerie, all those kind of, devilish la implementation, méchanceté, toutes ces choses mauvaises. and they're still there. Et toutes ces choses-là sont toujours en toi. And then we celebrate Christ and go back home, and we keep living in those sins. Mais on vient ici, on célèbre, et quand on va à la maison, on retourne encore dans notre vie de péché. You see, the book of Acts chapter, I think 10 verse 38, Dans les livres des Actes 10, 38, the book of Acts chapter 10 verse 38. Actes chapitre 10, verset 38, See what the Bible says. nous allons voir ce que la Bible dit. Yeah, the Bible says, now God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with the power. Now, this is the reason why Jesus was anointed. Ça, c'est la raison pour laquelle Jésus était loin. And this is the reason why Jesus was among his people. Et ça c'est aussi la raison pour laquelle Jésus était parmi son peuple. So the Bible says, Jesus went about doing good, healing all that were oppressed of the devil. Et la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant le malade et il rendait libre les captifs. If there are people who cannot be joyful, these are people who are oppressed. S'il y a des gens qui ne sont jamais dans la joie, ce sont des gens qui sont opprimés. Now, how can you meet Jesus and keep being oppressed? Maintenant, comment est-ce que tu peux recevoir Jésus et tu es toujours dans l'oppression? But those who have been set free by Jesus Christ, Mais ceux qui étaient libérés par Jésus-Christ, qui sont libérés par Jésus-Christ, they have a reason to rejoice. ils ont la raison de se réjouir. So don't accept to be oppressed while you are with the healer. Donc n'accepte pas d'être opprimé pendant que tu as le guérisseur en toi. The Bible says he and healing all who were oppressed. That means the anointing has higher affinity for oppression. Donc la Bible nous dit qu'il guérissait tous ceux qui étaient opprimés. Cela veut dire que l'onction a une puissance de libérer ceux qui sont dans l'oppression. The same way washing hands takes away coronavirus if you have the virus. La même manière que nous lavons nos mains pour éviter le coronavirus si tu as le virus. Once you met Jesus, Une fois que tu rencontres Jésus, the oppression should go away. l'oppression doit disparaître. And then you rejoice. Et alors tu seras dans la joie. So get angry today and don't accept to meet Jesus and stay oppressed. Donc décide aujourd'hui de tout ton cœur de ne plus rester sous l'oppression pendant que tu as Jésus dans toi. If we go back to the verse we read in Luke, chapter 2, verse 11. Si nous retournons au verset que nous avions lu dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 11. So the Bible says, for there is a born to you this day. I want you to look at this word, this day. Je veux que tu puisses regarder ces jours. This day you should rejoice. Aujourd'hui, tu dois te réjouir. Have you read a psalm that says, this is the day the Lord have created for me to rejoice in?
Est-ce que tu as déjà lu un psaume qui dit, ça c'est le jour que Dieu a fait pour moi, je dois me réjouir. So this is not tomorrow. Ce n'est pas demain, This is not next week. ce n'est pas la semaine prochaine, This has to be today. ça doit être aujourd'hui. Remember we spoke that in the spiritual realm there are two kinds of receiving. Receiving by faith and receiving by experience. Rappelez-vous, on a dit que dans la dimension spirituelle, il y a deux sortes de recevoir. Il y a recevoir par la foi et recevoir en action, en expérience. So the things of God always start by faith. Donc les choses de Dieu commencent toujours par la foi. Without faith, it is impossible to please Him. Sans la foi, c'est impossible de lui plaire. That's why you have to believe in Christ. C'est pourquoi tu dois croire en Christ. So today you should believe. Aujourd'hui, tu dois croire. If you don't believe in Him, Si tu ne crois pas en lui, and you should believe that you have to rejoice because this is the day. et tu dois croire que tu dois te réjouir parce que c'est ça les jours. C'est les jours aujourd'hui. So Christmas is not about a date. Noël, ce n'est pas seulement à propos de la date. It is not about a period. Ce n'est pas à propos de la It's période. not about event. Ce n'est pas à propos de l'événement. Actually, the Bible doesn't even tell us the date Jesus was born. La Bible même ne nous dit pas, ne nous donne pas la date que Jésus était né. Like if you read the Bible, you find like the time Herod was ordered to kill babies. Et quand tu lis la Bible, tu vas voir l'époque que Hérode est préparé de tuer le bébé. We know that there was a period of 2 years between the time the wise men saw the star and the time they went to see Jesus. Et nous allons voir qu'il y a le quart de 2 ans entre le temps que le mage était parti voir Jésus et le temps que le mage était parti, avait vu l'étoile et le temps que le mage était parti voir de Jésus. And why am I telling you this? Pourquoi est-ce que je vous dis ceci? I don't want us to have Christmas as an event. Je ne veux pas que nous puissions prendre l'époque de Noël comme juste un événement. We have to have Christmas as like a daily experience. Le Noël pour nous doit être un jour d'expérience. You should rejoice every day. Tu dois te réjouir chaque jour. You should overcome every day. Tu dois aussi vaincre chaque jour. You should have all the spiritual blessings every day. Tu dois recevoir toutes les bénédictions spirituelles chaque jour. You should walk in the ways of the Lord every day. Tu dois marcher dans le voie de l'Éternel chaque jour. You should claim your rights in the kingdom of God every day. Tu dois réclamer tes droits dans le royaume de Dieu chaque jour. So Christ has to be your daily experience. Donc Jésus doit être ton expérience de chaque jour. Paul said, in Him we live, Paul a dit que nous vivons, en lui nous vivons, in Him we move, et en lui nous marchons, and in Him we have all our beings. et en lui nous avons tout notre être. If you live, Si tu vis, it has to be in Him every day. tu dois être en lui chaque jour. The day you walk, Les jours que tu marches, you have to walk Jesus' walk. tu dois marcher comme Jésus a marché. The day you are, it exists. You have to exist. You have to be in Christ Jesus. Tu dois être en Christ Jésus, exister en Christ Jésus. Because the enemy is like a lion Parce que l'ennemi est comme un lion roaming all around, qui rôde tout autour. seeking somebody to devour. Il cherche quelqu'un pour dévorer. He doesn't take rest. Il ne se repose pas. He accuses our brethren day and night. Il accuse nos bien-aimés jour et nuit. But the time you know you have the key, Lorsque tu connaîtras que tu as les qui. by the time you meet your Savior, Lorsque tu vas croiser ton Sauveur by revelation, par la révélation, you have no other choice. It's automatic that you will rejoice. tu n'auras plus de choix que de te réjouir. So today, Aujourd'hui, what you've seen here are being played. ce que vous avez vu ici devant, Everything that comes in the name of the love, tout ce qui vient au nom de l'amour, it's not love. ce n'est pas l'amour.
Everything that comes in the form of supporting you in one way or another Tout ce qui vient en sorte de soutien d'une manière ou d'une autre, doesn't mean it has a pure motive. ça ne signifie pas que ça ait un motif pur. But we know the love never fails. Mais nous savons que l'amour n'échoue jamais. The love of Christ Jesus. L'amour de Jésus-Christ. Our children today showed us how the enemy pull us in his kingdom. Nos enfants ici aujourd'hui nous ont montré comment le diable nous tue dans son camp. Attract us, entice us. Il nous attrape. But in the end, it leads to destruction. Mais à la fin, ça conduit à la destruction. We thank Jesus Christ Nous bénissons le Seigneur Jésus and the Father of our Lord Jesus Christ. et le Père de notre Seigneur Jésus. For when we were dead Parce que lorsque nous étions morts in Adam, en Adam, He planned and sent His only begotten Son. il avait planifié et envoyé son Fils unique. God manifesting Himself in a man. Dieu s'est manifesté lui-même dans l'homme. The man bearing that image of God which we've lost. L'homme qui portait cette image de Dieu que nous avions perdue. The Son with the image of the Father. Le Fils en image du Père. He was sent to us. Il était envoyé pour nous. That those who believe in Him, Que tous ceux qui croient en lui, even if they die, même s'ils mourront, they shall live. mais ils vivront encore. Don't accept Christmas to be just an event. N'accepte pas que le Noël soit qu'un événement pour toi. And may you accept to have Christ in your heart. Mais accepte d'avoir Christ dans ton cœur. And every day is going to be a Christmas to you. Et chaque jour sera Noël pour toi. Jesus is the Lord. Jésus est le Seigneur. He's the Savior. Il est le Sauveur. That's why we rejoice. C'est pourquoi nous nous réjouissons. We are no longer oppressed. Nous sommes plus sous l'oppression. I'd like us to take 3 minutes J'aimerais que nous puissions prendre 3 minutes and then we pray. We are closing. pendant que nous sommes en train de clôturer. Ask the Lord, our Father, Demande au Dieu notre Père, the owner, le propriétaire, the maker of a man, le créateur de l'homme, to come and dwell with you. de venir et demeurer en toi. For the last Adam is now spirit. Parce que le dernier Adam est esprit. You won't see him with your eyes, Tu ne vas pas le voir avec tes yeux but you see him physiques, with your eye, mais tu vas le voir avec tes yeux your spirituels. one eye, Tes yeux spirituels, your revelation. ta révélation. For no one knows the Son except the Father. Parce que personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. And the Father reveals the Son to whom He wants. Et le Père révèle son Fils à qui il veut. So we're going to pray to receive Christ in our revelation. Nous allons prier en fait que nous puissions recevoir Christ dans nos révélations. And whether the men say he's the Elijah or he's another kind of prophet, Même si l'homme avait dit qu'il est Élie ou bien il est un autre prophète, like Peter, will be having revelation to see that Christ, by nature, is the Son of God, and by his walking, he is the Savior of the world. et nous allons voir comme Pierre a vu que Christ, dans sa marche, ou bien dans sa nature, c'est le Fils de Dieu, et dans sa marche, c'est le Sauveur du monde. For this is eternal life, Parce que ça, c'est la vie éternelle. to know God De connaître Dieu and the Christ whom He has sent. et de connaître Christ, c'est lui qui l'a envoyé. So let's stand up and let's pray. Dans les heures, nous allons prier. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, we thank you for so much love you've given us. nous te remercions pour l'amour que tu nous as donné. Love was not just a word, L'amour qui n'était pas seulement la but it parole, was an act. mais c'était un acte. A time around this time, so many years ago,
Pendant ces moments, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. You fulfill what you've planned, oh God. Mais toi, tu as accompli ce que tu as planifié. Your promise was sent to us. Les promesses nous ont été envoyées. And there was, oh Lord, the Christ Jesus. Et il y avait le Christ Jésus, The man Christ. l'homme Jésus, The God manifesting himself in a man. Dieu qui se manifeste lui-même dans l'homme. And through Christ Jesus, Et à travers we Jésus-Christ, believe nous croyons and we accepted. et nous avons accepté. And the eternal life came to us, oh Lord. And now you said in your word Et maintenant tu as envoyé ta parole. that only only you, oh Father, knows the Son. Que c'est toi seulement au Père qui connaît le Fils. And you cannot know Christ Jesus except through revelation. Et on ne peut pas connaître Jésus-Christ sauf à travers la It's révélation. not by how we feel. C'est pas par comment nous It's ressentons. not about how we see things. C'est pas à propos de comment nous voyons les choses. It's not about what happens around us. C'est pas ce qui se passe autour de nous. It's not about our mental capacity. C'est pas à propos de notre capacité It's not intellectuelle. about our capacity in one way or another. C'est pas à propos de nos capacités dans une manière ou une But autre. when you shine on us, Mais lorsque tu brilles dans in nous, your light we see light. dans ta lumière, nous voyons la And by lumière. revelation, Christ becomes a reality into our life. Et par la révélation, Christ devient réalité dans And nous. that's how we receive Christ. Et ça, c'est comme ça que nous recevons And Jésus. when that revelation comes, oh Lord, revelation brings us a kind of solid foundation. Cette révélation nous apporte une fondation solide. The gates of the hell cannot shake. Que le port des enfers ne peut pas We ébranler. are standing in this word today, oh Lord. Nous nous tenons sur cette parole au jour du In Seigneur. the name of Jesus, we are claiming that the Lord is born in our hearts today. Et au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que le Seigneur est né dans nos cœurs The aujourd'hui. Lord is born in our families. The Lord is born in our businesses. The Lord is born in our plans. The Lord is everywhere in us, oh Lord. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Jesus is not an event. Jesus is the Lord. From now on, oh God, every day, oh Lord, we are living with you in our hearts, with you in our hearts, with you in our hearts. Lord, we claim the revelation of the Lord Jesus Christ. Thank you for setting us free. Thank you for setting us free. Thank you for setting us free. Thank you for the gift of your Son. Thank you for the gift of your Son. For if you've given us Jesus Christ, you'll give us all other blessings that come with Him. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. I want you to remain in the mood of prayer. Je veux que tu restes dans l'attitude de prière. Let us stand again, please. Lèvons-nous encore une fois, s'il vous plaît. I want you to raise your right hand Je veux que tu puisses lever ta main droite and repeat this prayer after me. et répéter cette prière après moi. And let us agree together. Et accordons-nous ensemble. Heavenly Father, Père Céleste, with glee. Heavenly Father, Père Céleste, on this day, dans ces jours, we are here to remember nous sommes ici pour nous souvenir that you loved us so much que tu nous as tant aimés and you sent your son Jesus, et tu as envoyé ton Fils Jésus who came in a form of a human being qui est devenu en forme d'un être humain, to die for us, mourir pour nous, to redeem us, pour nous racheter, to save us, pour nous sauver, to set us free pour nous libérer from the power of darkness, de la puissance du monde des ténèbres, to reconcile us pour nous réconcilier with our Father. avec notre Père. We pray Nous prions that you will visit us que tu vas nous visiter in a supernatural way. d'une manière surnaturelle. We remember that Jesus was born Nous rappelons que Jésus était né. 2 days before the Passover. 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 2 days bef
And the day he was born, Et le jour qu'il était né, it was a news of joy. il était une nouvelle de joie. It was a news of joy. Il était une nouvelle de joie. On this day, Dans ces jours-là, we remember nous nous souvenons how he was born. comment il était né. We pray Nous prions that you may connect us unto you que tu puisses nous connecter en toi. through the birth of Jesus. Par la naissance de Jésus, We want something new nous voulons quelque chose de to nouveau, be born in our lives. d'être né dans nos vies. In the mighty name of Jesus, Dans le nom puissant de we Jésus, proclaim nous proclamons a season une saison of celebration, de célébration, a season une saison of joy, de joie, a season une saison of new beginning, d'un nouveau a commencement, season une of saison divine visitation, de visitation a divine, season une saison of great fulfillment de grande réalisation through Jesus Christ. par Jésus-Christ. Through Jesus Par Christ, Jésus-Christ, I proclaim je proclame my life ma vie will never, ne va jamais, ever jamais remain the same. rester la même. Through Christ Jesus, Par Jésus-Christ, my family, ma famille, my house, ma maison, my projects, mes projets, my plans, mes plans, my ambitions, mes ambitions, my destiny ma destinée shall be great. seront grands. In the name of Au Jesus, nom de Jésus. by the presence of Jesus Par la présence de Jésus in my life, dans ma vie, in my destiny, dans ma destinée, I will fulfill great things. je vais réaliser des I grandes choses. will achieve great Je things. vais accomplir des grandes In the choses. mighty name of Au Jesus. nom de Jésus. In the mighty name of Au nom de Jesus. Jésus. Father, Père, on this day, dans ces jours, we are celebrating nous sommes en train de the célébrer birth of Jesus. la naissance de Jésus. I pray Je prie, that whatever was dead in my life, tout ce qui était mort dans ma vie, whatever was not breathing in my life, tout ce qui ne respirait plus dans ma vie, let it live. que ça vie Let encore, it be restored. que ça soit restauré. In the name of Jesus. Au nom de In Jésus. the name of Au Jesus. nom de Jésus. I pray Je prie for total restoration pour une restauration of totale every aspect of my life, dans tous les aspects de of ma vie, every domain of my dans life. tous les domaines de ma vie. May it be spiritual, Que ça soit spirituel, physical, physique, material, matériel, financial. financier. I proclaim Je proclame the life of Jesus. la vie de Jésus. Total healing, Guérison totale. total restoration, Restauration totale. total freedom. Liberté totale. I proclaim Je victory proclame la in the victoire. mighty name of Jesus. Dans les noms puissants de In Jésus. the mighty name of Jesus. Dans les noms puissants de Jésus. And I will proclaim, Et je proclame. I proclaim Je proclame that I will que je vais. cross 2021 Je vais traverser, aller à with my 2021 entire family, avec toute ma famille. with my entire family, Avec toute ma famille. with all that belongs to Et me. avec tout ce qui m'appartient. In the mighty name of Au nom Jesus. puissant de Jésus. Thank you, precious Lord. Merci Père précieux. Thank you, precious Jesus. Merci Jésus. Keep your two hands in that position. Garde tes deux mains dans cette position-là. May the Lord who has allowed you to come in His presence today Que l'Éternel qui t'a permis de venir dans sa présence aujourd'hui touch you. te touche. May the Lord we are celebrating today Que l'Éternel que nous célébrons aujourd'hui surprise you. te surprend. Yes, I know we are remaining with Oui, je sais que nous restons sur 5-6 days to cross. 5 ou 6 jours pour traverser. But if there is something that God wanted to do for you in 2020, it is not yet late. Mais s'il y a quelque chose que Dieu voulait faire pour toi dans cette année 2020, ce n'est pas encore It's tard. God. C'est Dieu. It's God. Il est Dieu. It's God. Il est Dieu. He can do Il anything peut faire tout. at any time À tout moment. with whoever He wants, Avec n'importe qui. wherever He wants. Partout il veut. Let it be done in your life. Let it be done in your life. Que ça soit fait dans ta vie. Let it be fulfilled in your Que ça life. se réalise dans ta In vie. the name of Au Jesus. nom de Jésus.
Umebarikiwa. Tu es béni. Nyumba yako Ta imebarikiwa. maison est bénie. Mipango zako Tes zimebarikiwa. plans sont bénis. Biashara zako Les zimebarikiwa. affaires sont bénies. Whatever is yours is Tout blessed. ce qui t'appartient est béni. You have the favor of the Lord. Tu as la faveur de Dieu. You will have favor with God. Tu auras la faveur avec You Dieu. will have favor with Et man. tu auras la faveur avec You will Dieu. have favor with the Tu nature. auras la faveur avec la nature. In the mighty name of Au nom Jesus. puissant de Jésus. Merry Christmas. Joyeux Noël. Merry Christmas. Pigia tena Bwana makofi mazuri. Nasema pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Merry Christmas. Amen.